Bismillah Rahman Rahim, in the name of Allah Almighty, the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to your today's session. Before starting today's lesson, it will be better to go through the previous lesson. In previous lesson, we went through through types of communication. We discussed about types of communication, as well as we mentioned regarding verbal, non-verbal, as well as intrapersonal, interpersonal, formal and informal, downward and upward, mass communication, and so on. Initially, you know that in previous session we defined communication. Once again, I'm gonna define it to enable you to bring something in your mind. Communication is a process of sending and receiving messages through verbal and non-verbal means. It is communication. Formal communication, if you have in your minds, we studied that formal communication is a type of communication which is done formally, or it has a formal aspect. For example, sending and receiving, we can say letters, application letters, proposals, and so on. Among, we can say administration or offices, this is a type of formal communication, right? As well as we can say informal communication if we communicate with our friends in an informal place. For example, if we sit in a restaurant and have a cup of coffee or tea, or we can say a juice, and talk regarding an issue or a problem with one of our friends, it is a type of informal communication. You know, one thing to be kept in mind, the aim is unknown or unclear in informal communication, but formal communication, there is an aim which should be considered by both sides. If you have in your minds, we communicated, we had two pictures in the previous slide, and if in one of these pictures there was informal communication, two persons, they were having coffee in the restaurant, and the second, there was the other picture in which two people, they were communicating regarding a formal issue. یعنی در کمیونیکیشن رسمی یا فورمال کمیونیکیشن که است، اونجا یک هدف می باشه که both sides یا هر دو جانب کمیونیکیشن میکنه. ولی در این فورمال کمیونیکیشن اونجا چی است؟ در این فرمال کمیونیکیشن یعنی کدام هدف خاصی نمی باشه. طور مثال میم در رستورانت میشینیم راجع به یک موضوع، اگر ببینین in our dear country Afghanistan, while two people come together or sit together, they are speaking regarding, we can say, politics. Everyone is politician in this country. They are speaking regarding the presidential election. They are speaking regarding, we can say, politicians and so on. This type of communication is informal communication. But if we have a purpose, we can say, if we have an important point, if we come together and speak regarding this point, in fact, this type of communication is formal communication. Intrapersonal as well as interpersonal communication, if you have in your minds, intrapersonal communication is a type of communication in which a communicator communicates with himself. He or she, we can say, may practice something. For example, he or she may, we can say, have a presentation. He or she practices with himself in order to enable himself to successfully present whatever he wants. Or interpersonal communication, this type of communication, as we focused in previous session, two persons, they communicate regarding something, they come together and communicate regarding something. And come to today's lesson. And today's lesson is started from communication activities. What are communication activities? In daily life, we communicate for distinct purposes. The communication through integrated skills is different in and is as follow. Communication activities, you know that for different or distinct activities, we communicate with each other. For example, a child communicates with his mother to give him, we can say, food, or we can say to provide him food, to milk
to provide him milk, or we can say to give him milk. A father communicates with his son in order to, we can say, solve a problem. But a daughter communicates with his mother regarding different issues. These are different activities. We communicate through integrated skills, as well as integrated skills. You know that in English there are four integrated skills: writing, reading, speaking, and listening. We communicate in our daily life through writing 10%, or we can say 10% communication is through writing. We communicate with people 10%. The communication which is done through reading, or we can say we communicate through reading with people about 15%. The communication which is done, or we can say we communicate through speaking, about 35%. And the last one is listening. And the communication which is done through listening, it is 40%. یعنی ما در زندگی روزمره یعنی از طریق رایتینگ یا از طریق نگارش د لیکلو له لارې له خلکو سره څومره کمیونیکیشن کوو؟ 10% کمیونیکیشن. Through reading we communicate with people 15%. یعنی 15% د ریډینګ له لارې کمیونیکیشن ترسره کیږي، او د سپیکینګ یا خبرو کولو له لارې چې د خلکو سره خبرې کوو، ورباندې ستونزې حل کوو، 35% یعنی 15% کمیونیکیشن ترسره کیږي. او 40% کمیونیکیشن بیا د لیسنینګ له لارې، یعنی موږ 40% خلکو ته غوږ نیسو او د هغوی سره کمیونیکیشن کوو. خو communication as طریق integrated skills. In English we have 4 integrated skills، یعنی 4 integrated skills در انگلیسی وجود داره که ما شما میتونیم از هر چارشان کمیونیکیشن انجام بدیم. از طریق نگارش یا از طریق رایتینگ ما میتونیم 10% یعنی کمیونیکیشن انجام بدیم. از طریق ریدینگ، یعنی ما از طریق ریدینگ همراه با مردم 15% کمیونیکیشن میکنیم، و از طریق سپیکینگ با مردم یا با دوستا یا با کسی که ما سر و کار داریم 35% یا 35% کمیونیکیشن میکنیم. و از طریق لیسنینگ ما شما در زندگی روزمره یعنی 40% از مردم میشنویم، امرای وا کمیونیکیشن میکنیم. و اینجا هم میبینین در گراپ ها میبینین که چقدر کمیونیکیشن با رنگ سرخ که است، یعنی میبینین 10% دو رایتینگ است، دیگهش ریدینگ است و دیگهش سپیکینگ است و دیگهش هم چی است؟ it is listening. The other is communication skills. Which skills? Those skills which enable you to communicate with others, enable you to convey your message to others without any problem. Communication skills allow you to understand and be understood by others. If you have strong communication skills, you will be able to convey your message to others without any misconception or without any confusion. Others will be able to get whatever you say. یعنی اگر strong communication skills داشته باشین میتونین پیامتان برای دیگرها با آسانی برسانین و هیچ کدام obstacles یا هیچ کدام barrier به میان نمیایه، یعنی قسمی نمیشه که پیام شما را نگیره اگر شما strong communication skills داشته باشین. بیشتر let me give you an example. شما میبینین در بیشتر از مجالس و در بیشتر we can say in different sessions or workshops and meetings، هنگامی که یک کس استاد میشه و گپ میزنه بیشتر دوستا همراهشان به تنگ میشه و یعنی چیزی که میگه هیچ نمیفهمه که چی میگه، یعنی اونجا strong communication skills نداره. هنگامی که گپ میزنه اول خو یعنی با communication skills بلد نیست که چطور گپ بزنه، چطور بتانه آدینس خود یعنی پیام خود با آدینس خود چی کنه؟ convey کنه. It is too important especially is in business skills. در business skills باز بسیار مهم است. Communication skills or ability you use when giving and receiving different kinds of information. بیشتر هم گفتیم که in communication we give information
and after that, or we can say we get information, we give information, we receive information, we transfer, we convey information, as well as we get back information. هم معلومات بر مردم میتین و هم از مردم میبینین، سوری به دست میارین. چیزی که مهم است و چی است؟ having strong communication skills. دیگه اگر میخواین همتان بزنسمن میشین بخیر، شاید در بینتان بیشترتان یک تجارت شخصی را آغاز بکنه، کوشش بکنین که strong communication skills داشته باشین. Let me give you another example. در بعضی دکان‌ها اگر دیده باشین بیشتر یعنی دکاندارا مشتریای زیاد داره، خب برعکس بیشترشون چی است؟ کم داره. دکاندارایی که مشتریای زیاد داره strong communication skills داره، یعنی میشه مشتری برای خود جذب میکنه و امو به اصطلاح مهارت جذب مشتری داره. یعنی در بزنس یک اصطلاح میگه کسایی که بزنس میخوانه اونجا یک اصطلاح یعنی قسم خود جور کنه که شانه سر یک کسی بپروشه که هیچ موی نداشته باشه. ببینین کسی که موی نداره چی ضرورت به شانه داره؟ خب هدف این مثالی است که یعنی آنقدر strong communication skills داشته باشه که یعنی بتونه مشتری خود قانع بکنه و مو چیزی که ضروری هست یا مو جنس یا چیزایی که سرش مفروشه سرش بفروشه. There are diverse types of communication skills you can learn in practice and help you become an effective communicator. Wow! Further, some of these skills are as follows. If you really want to enhance your communication skills, if you really want to be, we can say, an intelligent communicator, try to focus regarding these skills. أول, ability to communicate with all levels of management. Wow! If you're able to communicate with lower managers, with top managers, and with middle managers, in fact, you're, we can say, a good communicator. We can say you have strong communication skills. یک مثال داریم، میگه بسیار یک آدم ایچیس ذکیست، بسیار یک آدم با استعداد است، میگه سر زبان یعنی هر میتونه سر زبان هر کس بفهمه، یا یعنی با هر کس با زبان خودش صحبت میکنه. یعنی هدف این جمله است که میتونه با هر کس قناعت بده. اینی چی است؟ ایره میگه strong communication skills. یعنی هنگامی که مادر به طفل گریان میکنه، مادر میره امرایو کمیونیکیشن میکنه او را از کراینگ استاپ میکنه. اگر طور مثال در خانواده پدر یا کس دیگه یعنی نمیتونه آنقدر با آسانی که مادر میتونه طفل خود از گریان استاپ کنه، پدر نمیتونه، چون مادر امو کمیونیکیشنی که برای طفل ضروری است مادر قبل یاد گرفته و مادگی داره که چطور با طفل خود communication انجام بده and enable we can say stop her child from crying. The second point which should be kept in mind by you as a communicator, it is you must have good writing skills. The second point for someone who wants to be a strong communicator, it is having good writing skills. Good writing skills can help you to easily convey your message to others. For example, if you have strong writing skills and write down a proposal or something else you want and send this to someone else, if you have strong writing skills, if there is no confusion or there is no misconception or in this writing, if your receiver, we can say the receiver receives, or we can say gets your article or your proposal, he or she will be able to easily get your message. اگر چیزایی را نوشته کرده باشین که خودتان نفهمین دیگه it will be a bit difficult to convey your message to others. The other point is able to prepare spatial analysis, research reports and proposals. نقطه که میگه ای البته در فیلد یا در رشته بزنس. Able to prepare spatial analysis یعنی تحلیل یعنی خاص باید چی باید یعنی توانایی تحلیل خاص داشته باشین.
ریسرچ ریپورت هم باید چی کنین؟ آماده بسازین، ساخته بتانین و همچنان proposals. You will be able to have strong proposal writing skills. You will be able to have strong research report skills. هنگامی که فرض مثال با یک پروژه اپلای میکنین، خاول میرین، خصوصا در من خود در بزنس زیاد بلد نیستم، فرض مثال در انجینیری میره اون مصاحره میبینه، بعد در ساحه ریسرچ میکنه، ریپورت برابر میکنه، بعد از ریپورت بیشتر خوی قسم بود پروپوزل خود برش آماده میسازه، دیگه امرایشان چی میکنه، یعنی تحلیل میکنه و بحث میکنه، کمیونیکیشن میکنه. باز اگر بتانه he or she can get the project. باز اگر بتانه میشه پروژه را به دست بیاره. دیگه ability to communicate ideas. It is the other skill which you as a communicator should benefit from if you want to enhance your communication skills. دیگه چی است؟ ability to maintain good customer relationships. For you as an intelligent or as a strong communicator, it is essential to maintain good customer relationships. اگر امرای کستمر یا اگر امرای clients نتانین strong communication، یعنی نتانین relationship strong داشته باشین یا نتانین create relationship بکنین. If you're not able to create your relationships with the clients, in fact you're not a strong communicator. اگر تانستین که ارتباطات خوب با customers یا مشتریا داشته باشین، در اصل شما communication skills خوب دارین. دیگه components of communication، بخشای communication هست. Communication has different, we can say, parts or components. The first one is context. The second one is sender or encoder. The third one is message. The fourth one is medium. The fifth one is receiver or recipient, or we can say decoder. And the last one or sixth one is feedback. Context. Communication is affected by the context in which it takes place. The context may be physical, social, chronological or culture. Context. شما با کی یعنی کمیونیکیشن میکنین؟ خب با کانتکست کمیونیکیشن میکنین. کانتکست اونمو محل و مکان و جایی که مردم جمع میشه یا با مردم است. اول خب ما میتونیم که جامعه کانتکست یا فرض مثال میگیم که سوسایتی یا میگیم کانتکست، هدفشین اینجا چی است؟ مردم است. با کی ما یعنی چی میکنین؟ کمیونیکیشن میکنین با مردم، راجع به سوشل، راجع به کالچرال، یعنی هر تاپیکی که بود اونجا شما چی میکنین؟ یعنی کمیونیکیشن میکنین و این کانتکست یا مردم میشه یعنی تاثیرات بیشتر بالای کمیونیکیشن شما داشته باشه. The second component of communication is sender or encoder. Sender or encoder is the one we can see who sends his message to the target audience, or we can say to the target person. Sender or encoder is a person who sends the message. کسی که فرض مثال, let me give you an example. Here I'm sender or encoder. I send this, we can say today's lesson to you. I communicate with you people. And the third one is message. Message is a key idea that the sender wants to communicate. پیامک یک خو کانتکست شد. فرض مثال شما کانتکست هستین، من سندر هستم و چیزی که فی الحال با شما تشریح میشه این مسیج یا پیام است. خب message is a key idea that the sender wants to communicate. I communicate this. Today's lesson with you people, this is message. Medium, or we can say channel, is a means used to exchange or transmit the message. The medium which is used between you and me in today's lesson, it is, we can say, WhatsApp. I send this video through WhatsApp. And receiver or recipient, or we can say decoder. Receiver or decoder is a person for whom the message is intended, aimed or targeted. این مسیج یا این پیام یا این معلومات یا درس امروزی برای کی تارگت شده یا ایم شده یا intended، هدف ما کی است؟ شما هستین، receiver شما هستین. And feedback is the main component of communication process as it permits the sender
to analyze the usefulness of the message. Feedback is something that is given by target group. طور مثال شماستن امروز من درس براتان روان میکنم شما میبینین فیدبک بر من میتین یا میگین طور مثال که درس یک کمی دریو با پشتو تشریح کن or you can tell me no only English should be used, or you can tell me you should give more details and so on. This is feedback. Feedback is the main component of communication process as it permits the sender to analyze the usefulness of the message. Some functions which the sender should consider in communication are as follow. یعنی بعضی کارایی ها و بعض نقاطی که sender should keep in mind in his communication. اول being clear about the goal. نقطه اولی که sender should keep in mind it is being clear about the goal. Okay, you should have, we can say, clear goal, or you should be clear about your goal. The second point, find out about the understanding and the need of the target audience. You should think regarding needs of audience. You should think regarding the understands of audience. طور مثال, if your audience are not able to get whatever you say in English, then it will be better to use your mother tongue در your Pashto. یعنی امو needs یا needs of audience باید در ذهن خود بگیرین که audience ما به چی ضرورت داره, کدام تاپیک برش انتخاب کنم, با کدام زبان با آنها ما صحبت کنم, با کدام زبان برای communication should I benefit. The third one is encoding the required information and ideas with symbols to create the message to suit the receiver. کوشش بکنین معلومات خود انکود بسازین. انکود چی معنی؟ You should give with symbols به خاطری که امی مسیجی که شما کانوی میکنین به ریسیورتان مسیج یعنی بتانین با آسانی کانوی کنین و یک نتیجه مطلوب به دست بیارین. Fourth, selecting the proper channel. Which medium should be selected? For example, we have already been selected WhatsApp. It is a proper channel. Everyone can access to this channel. Then selecting channel is a must for a sender in communication. دیگه چی است؟ Making efforts to get feedback. نقطه پنجم چی است؟ کوشش بکنین که از آدینستان راجع به فیدبک بپرسین. کوشش بکنین فیدبک از ایشان چی کنین؟ طلب کنین. You should, we can say, ask for feedback. The other is characteristics of oral and written communication. خصوصیات communication oral و written. Based on research that have been conducted related to characteristics of oral and written communication are as follow. یعنی written communication و oral communication کدام خصوصیات از خود داره؟ Oral communication که است؟ The oral communication gets its feedback immediately. یکی از خصوصیات oral communication است که we will be able to get the feedback immediately in oral communication. یعنی میشه طور مثال یک کس راجع به یک موضوع صحبت میکنه. For example, I'm speaking regarding today's lesson or I'm talking regarding today's lesson. You can give me my feedback very immediately. فرض مثال اگر در یادتان باشه ما شما یک کار خانگی داشتین در سمیستر دوم، یعنی در ریتن شما بر ما یک چی تسلیم کردین پاراگراف، ما امو یعنی فیدبک شما را با آسانی نتونستیم، یعنی وقت گیر بود که برتان فیدبک دادم. ولی in oral communication we will be able to provide the feedback immediately. The second we can say characteristic, it has a conversational nature with shorter words and sentences. Oral communication, in oral communication we use or we benefit short words, phrases and sentences. It has a conversational aspect. یعنی یک جنبه conversational داره، گپ میزنیم. ولی در ریتن این است. در ریتن ما بیشتر اوقات جملات بسیار طولانی را استفاده میکنیم، کلمات بسیاری چی را استفاده میکنیم. یعنی ما کلماتی که در اورال استفاده میکنیم در ریتن شاید بسیار کم استفاده شود. It stresses on interpersonal relationships.
یعنی بیشتر فوکس ازی بالای چی است؟ interpersonal relations. interpersonal و intrapersonal خود دیدن نه؟ یعنی interpersonal relations به این معنی که بین دو نفر، بین ما و شما، ای چی است؟ this is interpersonal relations. The other is the medium needs less technical details. Sometimes there is no need to, we can say, use any medium. یعنی امو میدیم یا امو وسیله که برای کمیونیکیشن استفاده میشه بسیار زیاد ضرورت به تکنیکال دیتیلز نداره. حالی کمیونیکیشن ما شما که در سن با یک و دیگه بودیم، اونجا کدام کمیونیکیشن استفاده نمیکردیم که با شما یعنی درس میدادیم. But here we can say a medium because of COVID-19. We use this medium. We are not able to communicate face to face. We use this medium. WhatsApp is used for communicating between you and me. And the last one, it's sentence structure or simple. The sentences which are used in oral communication, they are more simple than written communication. The other characteristics of written communication. This medium is more formal with focus on content. Okay, the medium which is used here, it is more formal and focus on content. چی معنی؟ یعنی میدیمی که استفاده میشه وان فرمال است و اینجا بیشتر فوکس سر محتوای رایتینگ است. It can convey any amount of technical information. We can convey any amount information. یعنی معلوماتی که میتونیم از طریق written communication کنوی کنیم، یعنی اندازه معلومات هدف است. امو معلوماتی که از طریق written میشه از اورال ما شما شاید we will not be able to, we can say, convey it through oral communication. طور مثال یک کتاب یک نفر میتونه در یک روز با خانش بگیره، ولی طور مثال یک کتاب 1000 صفحه یا فرض مثال یک کتاب 500 صفحه ما شما میتونیم از طریق واتساپ خو یک ویدیویی که 500 دقیقه باشه، یعنی اول خو ثبتش مشکل است، بعد از ثبت دیگه it is too difficult to طور مثال گفتم دیگه نمیپام که 500 دقیقه ویدیو ثبت میشه. یعنی خب it's best for permanent record. واو، written communication ببینین انگامی که یک کتاب از طریق ایمیل روان میکنین دیگه همو در ایمیل میمانه، هر وقت که دلتان شد دیگه برین دانلود کنین. It is a best for permanent record. This medium uses longer words and longer sentences. بیشتر اگر یادتان باشه in oral communication we were being used simple sentences, short sentences, but in written communication we use longer sentences and longer words. It brings delayed feedback. بسیار عالی. یعنی فیدبک written communication نظر به oral communication چی است؟ It is a bit یعنی delayed، یعنی ما نمیتونیم به زودی کمیونیکیشن یعنی چی را به دست بیاریم، فیدبک به دست بیاریم از طریق ریتن. Internal communication consists of sending messages inside your organization. و دیگه هم چی است؟ Internal و external communication consists of sending messages outside your organization. خود دوستا this was today's lesson. I'm sorry for sending a bit late. I told to set up your class due to electricity yesterday. You know that we benefit from solar energy. Yesterday it was raining. I did my best, but unluckily I could not. I really sorry. I'm really sorry for sending late. And if you have any question, do not hesitate to ask me. خود دوستا ای بود درس امروزی ما. شما اگر کدام سوال داشته باشه میشه با آسانی از طریق واتساپ ما بر ما پیام روان کنین، هر سوالی که داشته باشین. د نن ورځې درس دوستانو که کومه پوښتنه وي نو کولی شئ د واتساپ له لارې ماته په آزادانه ډول میسج راولېږئ. او یو شی چې زه غواړم بخښنه وغواړم په دې چې ما ونه شو کولی، مونږ دلته سولر انرژي نه استفاده کوو، نو زمونږ تاسو د ملک حالات دي، مونږ واټر انرژي هم درلوده خو متاسفانه څه ووایم ورکه سیاست ته به نه ځو. نو زه بخښنه غواړم چې لږ لیټ شوه،
نو که هر سوال وي تاسو په ازادانه ډول کولی شئ پوښتنه وکړئ او یو بل څه چې د ژبې ښویدنه یا لغزش زبان به میان می I'm really sorry for that as well. Thank you. Have a nice time. See you.